Question number 7. The business of Rundown Limited was being carried on continuously at losses. The following are the extracts from the balance sheet of the company as on 31st March 2021 is given. And notes to accounts is also there. Internal reconstruction on the adjustment start panna. So I'll just start from the adjustments. Now, dividend on cumulative preference shares are in arrears for 3 years. So, this is liability, so I keep it pending. The following scheme of reconstruction has been agreed upon and duly approved by the court. Equity shares are to be converted into 1.5 lakhs shares of rupees 2 each. Mother or null adjustment mattum pottu varu. Equity share capital oda value ola irukku 10 each 30,000 irukku. இவங்க வந்து 2 rupees மாத்திட்டாங்க. 10 rupees shares 2 rupees shares மாத்திட்டாங்க. Journal entries. Okay. 10 rupees equity share capital account debit to 2 rupees equity share capital. The value being 3 lakhs converted into 3 lakhs worth 2 rupees shares. 3 lakhs worth 2 rupees shares. Second being equity shareholders to surrender to the company 90% of their holdings. 90% இதெல்லாம் surrender பண்ணிடுறாங்க. 2 rupees equity share capital account debit to share surrender. To share surrender account. The value being 2,70,000. 2,70,000. Third, preference shareholders agreed to forego the rights to arrears of dividends in consideration of which 8% preference shares converted into 9% preference shares. So, அவங்களுடைய arrears of dividend forego பண்ணிடுறாங்க. We have not considered that being the liability, so leave it. But 8% preference shares 9% preference shares மாறிடுது. அப்ப எவ்வளவு இருக்கு? 2 lakhs இருக்கு. 8% க்கு பதிலா 9% மாறப்போகுது. மற்றபடி ஒன்றும் பெருசா சேஞ்சஸ் இல்லை இதுல. 8% preference share capital வேல்யூல சேஞ்ச் இல்லப்பா. 2 lakhs to 9% preference share capital. No change in value, it remains the same, 2 lakhs. Fourth, sundry creditors agreed to reduce their claim by 1/5 in consideration of their getting shares of 35,000 out of the surrendered equity shares. Sundry creditors எவ்வளவு இருக்கு? 3 lakhs. அந்த 3 lakhsல எவ்வளவு விட்டு கொடுக்குறேன்றாங்க? 1/5 விட்டு கொடுக்குறாங்க. ஓகே, அதுக்கு அவங்களுக்கு ஈக்விட்டி ஷேர் சரண்டர் ஷேர் அலாட் பண்றாங்க. The value being 35,000. இந்த சரண்டர் ஷேரை தனியா ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொன்னேன். ஓகே, அவங்க எவ்வளவு விட்டு கொடுத்தாங்களோ அது மொத்தமும் நமக்கு கெயின். ஸோ அப்போ என்ட்ரி பீயிங் கிரெடிட்டர்ஸ் சன்ட்ரி கிரெடிட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் sundry creditors account debit to capital reduction 60,000. அப்ப ஷேர் அலாட் பண்றது அது அவங்களுக்குள்ள நடக்கிறதுங்க.
யாரோ ஒரு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்தா இவங்க வாங்கிக்கிறாங்க. சும்மா ஒரு டம்மி என்ட்ரி தான் நம்ம போடுறோம். நமக்கு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட சொல்றோம், அவனுக்கு கொடுத்துருப்பான், உன் ஷேர் அவன்கிட்ட கொடுத்துரு. கம்பெனிக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. ஆனால் கம்பெனியுடைய புக்ஸில் ஒரு சும்மா டம்மி நம்பர் போட்டு வச்சிருக்கோம், இவங்க கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக, வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ அதனால் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது. ஸோ அப்போ அந்த என்ட்ரி வரும்போது த சேம் ஷேர் இஸ் ரீஅலாட்டட். சண்டர் ஷேர் இஸ் அகேன் கம்மிங் ஆஸ் அ ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் செல்ட் பை அவுட் சைடர். ஓகே, அதுக்கான என்ட்ரி ஷேர் சரண்டர் அக்கௌண்ட் டெபிட், ஷேர் சரண்டர் அக்கௌண்ட் டெபிட் to 2 rupees equity share capital 35,000. So we have done all this posting. 4 adjustments were over. 4 adjustments were over. 5th adjustment onwards. Okay. 5th இருந்து 7th வரைக்கும் இருக்கிறது. Directors agreed to forego the amounts due on account of unsecured loan and directors' remuneration. Here, outstanding expenses 70 இருக்கு இல்லையா, அதுல directors' remuneration 20, இதை forego பண்றேன். அதே மாதிரி அவங்களுடைய லோன் இருக்கு, அவங்களுடைய லோன் இருக்கு, directors' loan எங்க இருக்குது, எங்க இருக்கு, 50,000 first pageல. This unsecured loan is only from directors. So இது ஒரு 50யும் இது ஒரு 20யும் 70யும் அவங்க forego பண்றாங்க. Directors loan should be debited 50, another 20 being outstanding remuneration 20, both is going to be foregone, so it's a gain for them. So capital reduction 70. Surrender shares not otherwise utilized to be cancelled. Utilize பண்ணாத surrender share cancel பண்ணுங்க. Cancel பண்ணும்போது அப்பதான் capital reduction நமக்கு மாறும். So share surrender account debit to CR account, to CR account, capital reduction account. Okay, the value being 270 ல 35 நம்ம ஆஃபர் பண்ணிட்டோம். அப்ப இன்னொரு 235 பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, that can be transferable to the CR account 2,35,000. Now assets to be reduced as under goodwill, tools, sundry debtors reduced as under அப்படின்றாங்க. I need to know the real value. goodwill வந்து reduced as 50. ஏற்கனவே goodwill எவ்வளவு இருந்திருக்கு, ஏற்கனவே 50 இருக்கு, reduced 50, அப்ப இது fully reduced. tools 8,000 ரூபாய் reduce பண்ண வேண்டியது இருக்கு. 3 லட்சத்துல இருந்து சரி tools எங்க இருக்கு, 10,000 ரூபாய் இருக்கு. 8,000 rupees நம்ம reduce பண்ணாக்க 2,000 rupees is the new data, new loose tools. So அப்ப டேட்டாவே என்ட்ரி போட்டுலாம். இங்க goodwill lost fully 50, tools reduced debit 8,000, stock debit 20,000, plant debit 40, debtors debit 15 to capital reduction, to capital reduction. 7th adjustment எவ்வளவு வருது வேல்யூ, 110, 120, 133, yeah, 1,33,000. Am I right? Yeah. So with that we have completed 7 adjustments.
We'll now move on to the correct தானே என்னப்பா is that total correct hmm hmm oh sorry I made a mistake எல்லாமே தப்பு பண்ணியிருக்கிறேன் okay attention வேற எங்கே போயிடுச்சு everything should be debited right thank you so capital reduction loss இல்லையா capital reduction account debit ஒன்று மட்டும் இல்லை மொத்தமும் நம்ம adjust பண்ணி ஆகணும் 1,33,000 to goodwill 50 to tools okay this value being 8,000 to stock the value being 20 and to plant the value being 40 to debtors the value being 15. So we have completed 7 adjustments currently. Now I'll incorporate 3 more adjustments. 11th adjustment வரைக்கும் எல்லாத்தையும் போட்டுருவோம். Any surplus after meeting losses should be utilized in writing down the value of plant further. அது plant இன்னும் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலான்றாங்க அது கடைசி மைண்டில் வச்சுக்கலாம். Expenses on reconstruction loss debit to capital reduction account debit to bank. You have to make the payment for that. This value being 10,000. 10th. Further 50,000 equity shares were issued to the existing members for increasing the working capital. The issue was fully subscribed. 50,000 shares திரும்பவும் issue பண்ணியிருக்கிறாங்க. Currently the rate is only 2. அப்படின்னா bank account debit to equity share capital 1 lakh. Authorized capital was suitably increased. ஒரு முறை இந்த எக்ஸாம்ல क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. ஆல்டரேஷன் பண்ணும்போது authorized capital sufficient இல்லைன்னா என்ன பண்றது? போனஸ் ஷேர் இஷ்யூ பண்ணும்போது first you have to raise the authorized capital in the meeting and then you can go for raising the issue the bonus share issue பண்ணும்போது was suitably increased ன்னு சொல்லிட்டாங்க. A member holding 100 equity shares opposed the scheme and his shares were taken over by the director in payment of 1,000 as fixed by the court. ஒருத்தர் இந்த ஸ்கீம் ஒத்துக்க மாட்டேன்ட்டார். அவருடைய ஈக்விட்டி ஷேரை என்ன பண்ணிட்டாருங்க ஒன் ஆஃப் த டைரக்டர்ஸ் எடுத்திருக்கிறாங்க. எனிஹோ கம்பெனிக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது. அப்போ இதுக்கு என்ட்ரி தேவையில்லை. ஷேர் சரண்டருக்கு என்ட்ரி போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பட் இந்த மாதிரி ஷேர் சரண்டர்னு டெம்பரரி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணுற ஒரு மாடல் கொஸ்டின் இருக்கு, பேட்டர்னே இருக்குங்கிறனால இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்கிறேன். பிகாஸ் இட்ஸ் அவுட் சைடு இல்லையா, கம்பெனிக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை. ஒரு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கொடுத்தா யாருக்கு கொடுத்துருக்கிறான், நேரா இன்னொரு கிரெடிட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கிறான். கம்பெனிக்கு இம்பாக்டே கிடையாது. அதெல்லாம் கெயினோ லாஸோ கிடையாது. ஆனால் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்கன்னா கம்பெனியோட ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அல்டிமேட்டாக குறையுது. அது மட்டும் தான் கேபிட்டல் ரிடக்ஷன். ஸோ அதை மட்டும் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண போதுமானது. And in the case of entry requires no entry. We need no entry here. Right. So then you are required to pass journal entry. இப்போ நாமினல் அக்கௌண்ட் எல்லாம் மீன்ஸ் ஃபிக்டிஷியஸ் அசெட்லாம் ரைட் அப் பண்ணி ஆகணும். என்னென்ன இருக்கு பாருங்க. We have been given profit and loss, preliminary expenses எல்லாமே இருக்கு. ஈவன் செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, the 3 items are going to be now considered. These are the 3 items. Securities premium, company திவால் ஆகிற மாதிரி இருக்கு, ஷேர் வேல்யூவை குறைச்சிட்டோம். In that time, this securities premium can be used for writing down the assets value as capital reserve.
ஸோ இந்த செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் நீங்கள் கேபிட்டல் ரிசர்வ் கொண்டு போயிடலாம். செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேபிட்டல் reduction, the value being 90,000. அதே மாதிரி ஃபிக்டிஷியஸ் அசெட் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, ஆட்டோமேட்டிக்காக ரைட் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இதில் வந்து நமக்கு அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் இருக்கு, அந்த ப்ராஃபிட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் சிஆருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட் ஹியர். யூ ஹேவ் டு இன்கார்பரேட். தென் சிஆர் அக்கௌண்ட்ல நம்ம இப்போ என்னென்ன டெபிட் பண்ண போகிறோம்? டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் 2 lakhs, to preliminary expenses, fictitious asset 5,000 rupees. Okay, so here 8th adjustment says about any surplus after meeting the losses should be utilized in writing down the value of plant further. ஏற்கனவே பிளான்ட் நம்ம ரைட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கிறோம் 40,000 rupees. அதை தாண்டியும் இன்னும் நீங்க ரைட் ஆஃப் பண்ணலாம் இஃப் தேர் இஸ் எனி சர்ப்ளஸ் அவைலபிள் இன் சிஆர் அப்படின்றாங்க. அப்ப சிஆர் உடைய பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்குங்க? கம் ஆன், ஃபைண்ட் அவுட் த பேலன்ஸ் இன் சிஆர். 60. இல்ல நான் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணலாம். அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணாம போனோம்னா 60, 70, 130, இது வந்து 365, 365 ல இருந்து 133 சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு 132. இங்க ஒரு 10 சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, -10 and here is 90 credit at 90. 212 நம்ம கிட்ட இருக்கு. எவ்வளவு இருக்கு? 2,12,000 இருக்கு சிஆர்ல இன்னும் பேலன்ஸ். am I right? 2 lakhs plus 5,000 நம்ம ஆல்ரெடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம். அப்ப அது போக எனக்கு இன்னும் 7,000 rupees சர்ப்ளஸ் சிஆர் இருக்கு. if nothing stated the CR account create பண்ணி capital reserve account create பண்ணிருக்கணும். அந்த क्वेश्चनல கிளியரா சொல்லிட்டாங்க, if there is any surplus, that surplus can be used for writing the plant further அப்படின்ட்டாங்க. சோ நான் பிளான்ட்ல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். right, so I am going to incorporate these journal entries in the main books. Let me incorporate that here. Equity share capital 10 rupees போயிடுச்சு. அதுக்கு பதிலா 2 rupees 3 lakhs வந்துச்சு. 270 போயிடுச்சு. அப்ப 30 தான் இருக்கு இல்லையா? So we have only 30. Apart from that திரும்பவும் ஒரு 35 உருவாயிருக்கு. அப்ப 30 plus 35 65. first issue ஒரு 1 lakh இங்க இருக்கு. 1,65,000 will be the new equity share capital. ₹2 each. 2 rupees each. 82,500. Then share surrender credit. Here ஒரு debit, இங்க ஒரு debit, so eliminated. CR account by default eliminate பண்ணியாச்சு. 9% preference share க்கு பதிலா 8 க்கு பதிலா 9 ஆ மாறுது. மத்தபடி எந்த சேஞ்சஸும் இல்ல. That value remains the same. As such, no profit and no loss here, but only accumulated arrear dividend is forgone. அது ஒண்ணுதான் நமக்கு advantage. Sundry credit as 60,000 rupees நமக்கு வைவர் ஆகுது. So 3 lakhs பதிலா 2 lakhs 40 குறைஞ்சிருச்சு. Director's loan மொத்தமா வைவர் பண்ணியாச்சு. So director's loan is here, so it is going to be fully cancelled. And outstanding remuneration 20 cancel ஆயிருச்சு, which is a part of outstanding expenses. Now outstanding expenses is only 50. CR account was already cancelled. Goodwill fulla write off பண்ணியாச்சு. So goodwill வந்து fulla write off பண்ணியாச்சு. And tools 8,000 write off பண்ணோம். $8,000 write off பண்ணோம். அப்ப the new value for the tools being 2,000. Stock 20,000 write off பண்ணனும். 1,30,000.
and plant இங்கே ஒரு 40, இங்கே ஒரு 47 ரைட் ஆஃப் பண்ணுறோம். 2,53,000. டெட்டாஸ் வந்து 15,000 ரைட் ஆஃப் பண்ணி ஆகணும். 2,35,000. ஸோ வித் தட் இதில் உள்ளது எல்லாமே நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் த ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஜர்னல் என்ட்ரிஸ். We'll now move on to the final set of journal entries. These are the 4 entries we have. CR account நமக்கு தேவையில்லை, ஏன்னா அது டேலி ஆயிடுச்சு. இல்லையே, கரெக்டாக தானே வந்திருக்கும். செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் இல்லை அப்படியா? ஷார்டேஜ் இருக்கா, சர்ப்ளஸ் இருக்கா? அது இல்லாமலே சர்ப்ளஸ் இருக்கா? ஓ மை காட், லெட்ஸ் செக். நம்ம சிஆர் அக்கௌண்ட்டே போட்டலாம் போல இருக்கேன் இதுக்கு. So I just open the CR account. CR account, and first of all here is CR account. Buy sundry creditors, buy sundry creditors 60,000, and director's loan, okay, the value being 50. Outstanding remuneration 20. Share surrender 2,35,000. And assets value நால ஏற்பட்ட லாஸ் வந்து 133, ரைட்டா? 40, 60, 70, 1,20,000, 1,33,000, all assets put together 1,33,000. And a payment for the expenses 10,000. P&L and preliminary expenses write up on P&L account 2 lakhs. Preliminary expenses 5,000. Securities premium should come here 90. Find out the balancing figure. 1,12,000. So 1,12,000. அப்போ பிளான்ட் வந்து 7 வேண்டாம், 1,12,000 நீங்கள் ரைட் ஆஃப் பண்ணலாம். அவ்வளோ இருக்கா வேல்யூ, பிளான்ட்டோட வேல்யூ? ஸோ 1,12,000 யூ கேன் ரைட் ஆஃப் த பிளான்ட். இது ஒரு 1,12,000, இது ஒரு 40, 1,52,000 நம்ம ரைட் ஆஃப் பண்ணோம் பிளான்ட்ல. ஸோ 1,52,000 should be written off. என்னது பேலன்ஸ்? என்ன கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுங்க எல்லாருமே. என்ன தப்பா சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்கிறீங்க? நானா கால்குலேட்டர் வச்சிருக்கிறேன், கரெக்டா? 1,07,000. கமான். This is 1,07,000, correcta? Okay, this will be now used for adjusting the plant further. This value being 1,07,000. Capital reserve should be
3,12,000. I have a plan today. Written down value, write up under value 1,47,000 write up on 1,47,000 write up on. Abdina 1,53,000 is the current plant and machine plan today value. Clear? Maximum use பண்ணிடுங்க. யூஸ் பண்ணிடுங்க. அந்த செக்யூரிட்டிஸ் பர்பஸ் ஆஃப் யூசேஜ்ங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டயத்தில் தான் யூஸ் வேறு எப்பயும் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லையே. ஷேரே கேன்சல் ஆகுது, அப்புறம் என்ன செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம். ஸோ தட் ஷுட் ஆல்சோ பி ரிட்டன் ஆஃப். தென் ஹியர் இதுக்கான விஷயத்தை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ பேங்க் வில் பி now adjusted for ஏற்கனவே 35 இருந்துச்சு, 35 இருக்கு. 35 ஓட ஒரு 10 மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 25, ஒரு 1 lakh வந்திருக்குன்னா 1,25,000 is the revised bank balance. Securities premium is completely eliminated, profit and loss eliminated, preliminary expenses eliminated. This is totally eliminated, totally eliminated. Now final answer being schedule number 1 0, schedule number 2 2,90,000. அதான் 0 எடுமே. Okay, 2,90,000 and here the value being 1,55,000. Schedule number 4 cash remains the same. Total வந்து எவ்வளவு இருக்கு? 5 lakhs exact. So these are the 4 schedules of information. Main account la na incorporate பண்ண போறேன். Schedule 1 value becomes nil. Schedule 2 value becomes 2,90,000 and tangible assets being 3,155, current assets being 5 lakhs. Total 655 tally of the 655,000. Come on, copy the page number 1, incorporate that in page number 2, finally prepare the balance sheet.